Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Yang saya banggakan, Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega, of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. (29 September tahun 1997 Masehi, hari Jumat), untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 29th of month September of year 2997, Friday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the Earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 29 September tahun 1997 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the fact of its Science and Technology Demanding Engineering Department lecture material
Friday, 29th of month September of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the implementation of the preparation, evaluation, and approval of the feasibility study report document for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and the mining plan document of rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, menimbang bahwa dalam rangka percepatan dan penyederhanaan dalam pemberian pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen studi kelayakan izin usaha pertambangan IUP komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar perlu menyederhanakan substansi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1830/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara terkait pemberian pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen studi kelayakan. Bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengatur nomenklatur perizinan baru surat izin penambangan batuan SIPB, perlu untuk dibuat pedoman pelaksanaan dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen rencana penambangan SIPB surat izin penambangan batuan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Considering that in order to accelerate and simplify the provision of implementation guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study documents for mining business permit IUP izin usaha pertambangan in bahasa for rock commodities with a maximum area of 50 hectare, it is necessary to simplify the substance of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources number 1806 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of box plan and budget, as well as report on mineral and coal mining business activities regarding the provision of implementation guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study documents. That following the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning amendment to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining and the issuance of Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the implementation of mineral and coal mining business activities, which regulates the new permit nomenclature for rock mining permit SIPB surat izin penambangan batuan in bahasa, it is necessary to establish implementation guidelines for the preparation, evaluation, and approval of mining plan documents for rock mining permits.
that based on the consideration referred to in letter A and B, it is necessary to stipulate a decree of the Director General of Mineral and Coal concerning implementation guidelines for the preparation, evaluation, and approval of the substandard report documents for rock commodity mining business permit with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Halaman 2, page 2. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANF, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.